everyone, welcome back to my channel. So today in this video I thought of pranking my boyfriend. So he's mostly the prankster in our relationship, and I mostly fall for his tricks. So I thought, why not make him fall in one of my pranks? So I thought of doing a horrible makeup, okay? And I usually don't do makeup. I don't put makeup so much, and if I do, it's mostly kajal and lipstick. Yes. So I thought, why not do a prank on him, and I'll put horrible makeup on my face, and I'll just see what he reacts. That if he even reacts to it or not, because he is a bhulakkar. Sad story of my life, but he is a bhulakkar. So कर लिया, तो मेकअप कर लिया, करने के बाद if he doesn't even notices, तब क्या होगा? Shit, but still try करने में क्या जाता है, right? So I'll be doing the horrible makeup on my face, and you'll be there with me, obviously. So let's get started. So as you can see, I have no makeup on my face. So I'll be using the BB cream first of all. I don't know, don't judge me the way I put BB cream. If I don't know this is the proper way of putting it or not. I see in the makeup tutorials. I'm really sorry. I'm not good in it. Sorry guys. I'm not good in doing this. Okay, ho gaya na, I guess. Always neck, क्योंकि I see most of the girls faces पे तो लगा देते अच्छे से, but in the neck portion एकदम जमीन आसमान का फर्क हो जाता है. Okay, I'm done with BB cream. Now what should I put? Kajal. In the most horrific way, I'll put my kajal. ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकती, otherwise he will understand. Because I told him that I'll be doing vlogging. Ew. Okay. Abhi, what should I put? Eyeshadow. I'll be putting the eye. Look at me, man. Oh my god. So, no, I'll put the colorful one. What should I put? Green. Yes. That also not in a proper way. Just look at me. One side I'll put green and the other side I'll put red. God. I have to look bad. No, that's totally bad. He will understand. ये कुछ कर रही है for sure. Yeah, this is perfect. Now I'll be putting red. La 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 la. Actually the plan was he will be taking me out for lunch, okay, and
ये लुक पे तो कभी लंच लेके नहीं जाएगा फॉर श्योर. Done. Oh my god. Now comes the blush. Blush के लिए I'll put this pink eyeshadow से काम चल जाएगा. I have to carry my makeup remover because if he notices also, and if he doesn't notice also, I can't go out for lunch in this way. So gari mein I have to do everything to remove all my makeup. I really hope that he notices, nahi to gaya kaam se everything. Guess this is okay. Shit, looks so horrible. Guess this is okay. And lastly, I got lipstick. I'll put red. I can put in a bad manner. He'll understand. Just have to put it properly. So I'm finally done. If you want to have any makeup tutorials with me, you want me to do your makeup, please contact me. Okay? Shit man, I look horrible. Oh shit, लगा दिया. All the makeup lovers, this video is not for you. Okay, so we are done. Yes, so I'm waiting for him. Obviously I'll record his reactions and we'll just see. Yay, I'm so excited to record his reactions. I don't even know whether he will notice or not. अगर notice नहीं किया तो comment करके बताना that whether he notices or not. अभी comment करना, बाद में तो पता चल जाएगा ना. So अभी comment करो, जल्दी जल्दी जल्दी. Finally here आ गया बंदा. Oh god. So I told him that I'll be doing a vlog of where we are going to have a lunch, and I didn't tell him, so otherwise he'll be very conscious like why is this thing being recorded. So yeah, let's prank him. So he's here. Hi. কি কৰিছো এটো মই পাইছিলো মেকআপ এটো ভাল লাগিছে পাগল নেকি Why are you doing this? মই ৰাতিপুৱা ইনষ্টাগ্ৰামত চাইছিলো কি বেয়া লাগিছে বুবু তুমি বস্তুৰে দেখাম হা কেনেকা লাগিছে জানো হেল্ল I try to do something. কি লাগিছে মই ব্লগ বনাম বুলি ধুনিয়াকে এটো কৰি আহিলো What you are doing? কেনেকা লাগিছে এই কালাৰটো চাই green and red গম পাইছো এখিনি green এটো red কৰিছো এটো ষ্টাইলটো এনেকুৱা এটো কি জানো ডে এন্ড নাইট টাইপ তো এটো মানে হৈছে যেতিয়া এই red টো নহয় দিস ইজ লাইক দা সানৰাইজ আৰু এখিনি green টো এটো মানে সানসেট টাইপ এনেকা কৰে বেয়া লাগিছে
Why are you not replying? কি বেয়া লাগিছে? Why are you smiling? কি কি মুখখন ধুয়ে গৈছে মুখখন কিয় ধু মই এনেকে যাম দিস ইজ তই জানো মেকআপৰ বিষয়ে কিবা নাজানো বাট ইমানো হাই লেভেলৰ মেকআপ নালাগে মানে এইটো বগত আহিছিল what you saying জেমছ বুলি এটা মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে জেমছ চাৰ্লছ ডু ইউ নো দ্যাট হি এইবোৰ কৰে বল তই ভালকৈ why you don't seem happy না মই হ্যাপি নহয় কিয় বাজে লাগিছে বাজে লাগিছে how dare you tell me like that কিবা এটা কৰিলো I'm trying to talk শুনিছো পজ কৰ কিয় এনে পজ কৰ পজ কৰ it's a prank कुछ तो बोलो ইমানে বাজে লাগিছে মানে তই নটিচ কৰিবি মই ভাবাও নাছিলো তই নটিচ কৰিবি এইখিনি কাৰণ কি তই ইমান ভুলক্কৰ হয় ন এনেকা আহিলে সবে নটিচ কৰিব so finally কি কম আৰু I'm so happy নাই মই মেকআপ ৰিমুভাৰ লগত লৈ আহিছো because I know তই কবি এইটো ৰাস্তাতে ধুব লাগিব মুখ তো মুখ মই লগতে মেকআপ ৰিমুভাৰ লৈ আহিছো dude I look hideous man বাজে একদম বাজে একেবাৰে বাজে তোকো এটা মেকআপ কৰি দিম নালাগে ইমান আৰু মোৰ ব্লাশ কেনেকা লাগিছে এই গালৰ খিনি কেনেকা লাগিছে এইটো ভাল লাগা নাই একো ভাল লাগা নাই মই যদি আজি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হলো হয় তই এনেকে মোলৈ বিহেভ কৰিলো অবভিয়াছলি ফাইনেলি কিন্তু তইতো ভাবিছিলি না মই সঁচাকে মেকআপ কৰি গৈছো সো সদায় তই প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰো ময়ো কৰিব পাৰো So finally लड़के को उल्लू बना दिया and देखो हंस रहे so I'm going to wash it off now and yeah this is the end of the video finally he got pranked अभी makeup remove करूंगी because I have to go out and eat ऐसे जाऊंगी तो लोग मारेंगे मुझे so yeah that's all for today guys please do subscribe to my channel like share and do comment and I'm so happy finally prank ho gaya nonsense so yeah thank you so much guys love you